with the KS prelims coming to an end, and we are here for the mains preparation. So usually most of the students ask me like, sir, how do I prepare for the mains, or what should be my approach towards answer writing? So whether if I write daily one answer, will it be sufficient, or if I write like say 10 questions in a short, will it be sufficient? Should I focus on answer writing or should I focus on presentation? So what is more important? See, when it comes to answer writing ಅಂತಂದ್ರೆ answer writing is not just about answer writing, it is more than that. So why do we say that it is more than that ಅಂತಂದ್ರೆ sir, see, at the end of the day, in any answer, so demand of the question ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, then whether if there are two parts or three parts, whether are you addressing all the parts, this is one part of the answer writing. The other part of answer writing is time management. Time management. So why is this time management important? Say for example there are 20 questions or 21 questions in any paper. It's not that you'll be spending 8 minutes or 9 minutes per question for every question. So you need to prioritize how exactly I'm going to approach each question. So whether if the question is from say for example static portion, there are some questions, say if you look at paper 2 which contains both geography and polity. In geography there was one question which said that what are the reasons for the ocean salinity, discuss the reasons that impact ocean salinity. And in the same paper you will get a polity question which asks like discuss the discretionary powers of governor, or bicameral legislature protects individual freedom. Bicameral legislature provides individual freedom. So if you look at these two questions, see, this is something which you have prepared all along for the past 3 months. Whatever you're going to prepare before your mains, you know what is salinity, some facts about salinity, and what are the factors that are going to increase salinity or decrease salinity, and with some examples. So this should not take more time. This is where you need to save time. And when it comes to this kind of questions, this is where you'll spend some time. So answer writing is not just about, or practicing answer writing is not just about whether did I write an answer every single day. It is about whether my time management is coming good, whether my demand of the questions are being met, whether where I have to save time, am I saving my time. So this all comes with practice only. And secondly, one more thing that students usually forget or tend to forget is the paper that you are going to write. All these years from your school days to college days, it was 3 hours and 100 marks. But now it is 3 hours and 250 marks. Combined with that, it is 6 hours, 500 marks in a single day. So you should be able to write with the same speed, same handwriting, and with same logic in the morning session also, and in the same thing in the afternoon session also. Basically, you see, ಏನಾಗುತ್ತೆ, this total 3 hour stretch ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ total 3 hour stretch ಅಲ್ಲಿ you will not be able to maintain the same pace for the entire duration. So usually what happens in the first 1 hour ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ students usually write around say 5 to 6 questions only. Why? Because you're still analyzing the paper, or you're still like getting used to that mode. Say for example in the morning you wrote history, suddenly you're writing geography or say ethics. So ಏನಾಗುತ್ತೆ when there is shift ಆದಾಗ, and in the beginning ಅಲ್ಲಿ you want to show your knowledge to the evaluator, or you're writing something that you know very very well. So you tend to write more, usually you tend to write more, and you tend to write neatly, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 hour ಇಸ್ ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ 5 to 6 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 75 minutes to ಒಂದು 80 minutes ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ 1 hour 15 minutes or 1 hour 20 minutes ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ you are going to slow down a little bit, and this is where you are going to spend some time, because these questions you know, but you're not able to make an answer, or you're not able to recollect the points. You're going to slow down a lot here. But the moment you see the clock ticking 2 hour 20 minutes or 2 hour 15 minutes, you will get into panic mode. Here you want to write as much as possible whatever you know, and here ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನು ರಾಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ 324 ಬರೀಬೇಕು, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 320, ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 315, ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ 280, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 260 and you will come out. So these kind of small chota mota errors you are going to do when you get into this panic mode. So it's answer writing ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, it is not just about whether it is written one answer a day or whether it I ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ A4 ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರದ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2-3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೋ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎ 3 hour ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹುಡುಗರು ಏನಂತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 12 to 13 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್.
saying that sir 13 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ exam ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. But it won't happen like that. If that was the case, everyone would have covered all the answers. You ask anybody who has written your previous mains, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ previous mains ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಹುಡುಗರು ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. That should not happen. So when you answer all 20 questions, you have fair chances of winning the race. But if you leave 3 questions or 4 questions per paper, multiply that by 4 papers ಅಂತಂದ್ರೆ you are leaving out 12 to 15 questions. It is as good as not attempting one paper only. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪೇಪರ್ 1 2 3 4 ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ 3 ಪೇಪರ್ ಬರ್ದು ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ if you are leaving 15 questions ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. So if that should not happen and you want to address everything holistically and you want to give your best, when we say holistically it doesn't mean like 250 ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದು ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ನೋ, your best attempt, your best attempt, that is all that we are saying. And then writing answer writing irbodu, ಇಲ್ಲ test series irbodu, it is not going to make your mains examination easy, but it will make your mains preparation simple. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವೇರ್ ಟು ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಪೀಸಸ್ ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಯು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಪೇಪರ್, ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ನೋ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಫಿಗರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಪೇಪರ್, ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಗನೋ ಪೆಂಟಾಗನೋ ಬರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಅಂಡ್ with this time limit, the more you keep this time limit, the better it is, because the more you are used to the same conditions, the better it is. If you want to ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, if you want to play in some field ಅಂತ ಬಂದಾಗ you have to practice in the same field. It's not that you'll play in a different set of conditions and you try to replicate the results ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So give your best shot, try to write as many tests as possible, try to write as many answers as possible. ನಾನು 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದೆ ಇದೇ ತರನೇ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಸರ್, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್. ಗೊತ್ತಿರೋ 30-20 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂಗೆ 11th ಬರಲ್ಲ, 11th ಬಂದಂಗೆ 17th ಬರಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಡ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಏನೋ ಬರೀಗೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ with 3 hour test series. Like simulate the same environment that you are going to see in the real examination. Simulate that one. ಇವಾಗ ಡೈಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ 100 ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೆದು ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರಾನೇ 3 ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ 1.5 hour ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ KPSC ಟೆಸ್ಟ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.